Iyabhubhudla inkezo kwabasola ngokuthatha ngozwane ebhange iVBS. Kanti ziyavula izindawo zokudlela nezokucwala izinwele. Ukhala ngondlavini abagcwele emphakathini umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa. Asinibingelele sinamukele kwezizulu kuGalaxy News kanti udaba lwethu oluphambili yilolu. Iyabhubhudla inkezo kwabasola ngokuthatha ngozwane ebhange leVBS. Uchief Mathotsi nowabe ngusihlalo webhange iVBS ugojelwe uphiko loRhebe ngemva kweminyaka cishe emibili ophenyo lwaqala ngonyaka 2018. Nalapho lo uluqweqwe lommeli uThrimtawa wakhipha izincomo zokuthi izikhulu zaleli bhange zishushiswe. Phakathi kwalaba abashiyagalombili ababoshiwe kubalwa nowabe inhloko enkampanini yabacwaningi mabhuku iKPMG uSipho Malaba. Kanti omunye wabasola kuvele ukuthi usendaweni yokugcinwa asebeke basondelana nabanegciwane le-COVID-19 noma banalo abaziqhelisayo emphakathini phecelezi lokubizwa nge-quarantine. Bonke laba kusola ukuthi babopha itulo lokukhipha ngomlenze izimali zaleli bhange nokuba isamba esibalelwa ku2 billion amarandi. Kanti kwasala bezimpesheni nezitokofela kanye nomasipala benqela izithupha ngemva kwalesika. Omathotsi bazifakela amehlo ngesikhathi betetemo ngezindiza ezinophephela emhlanu kuyodle nobukhazikhazi bempilo. Ngizwana kwangazipholisa bavenda ndizwana kodwa zwino mama kwaba kunula zimbuzi kwangazibheka iminje ikufodiwa ona babona umbuzi kulewa kachoba. Today, members of the Directorate for Priority Crime Investigation, DPCI, conducted a simultaneous search and seizure operations in 10 premises in Gauteng and Limpopo provinces. The team also executed warrants of arrest on 4 suspects. 3 other suspects are expected to hand themselves today. The 8th suspect has been affected by COVID-19 quarantine requirements. So as soon as all of the relevant processes are completed, we will be securing the attendance of the 8th suspect also in court. Ngando inhloko yabaphenyi bokrebe uJenene Godfilibiya kanye nenhloko yeNPA uShamila Batogi bethule isithangami sabezindaba nalapho beveze khona ukuthi laba aboshiwe babekwa amacala enkohlakalo kanye nokushushumbisa imali. Kanti uthe bagasele ngezikhathi ezicishe ezifana emzini yabasola kwabaseLimpopo kanye nabaseGoli ngoba nababayizikhulu zakwaKPMG. It was decided to charge the suspects with 47 counts of various criminal offenses. These are 5 counts of the pattern of racketeering activities in contravention of the Prevention of Organized Crime Act. That is the POCA. 12 of these counts are of theft, common law offense. 7 of these are for fraud, which is also common law. 15 counts are corruption, that is in terms of the contravention of the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act. 7 counts are of money laundering in terms of the POCA legislation. Kanti uBatogi uthe kuyisifiso sabo uqinisekisa ukuthi leli cala liyaphethwa masinyane njengalokhu sebeqaphelile ukuthi amacala aphakeme avamisa ukuba nezihibe nasole ukuthi senziwa ngamabomu. The team also has to be meticulous and painstakingly go through all the evidence with a fine-tooth comb. We have to do this in order to ensure that in the end, justice does prevail and the rule of law prevails as well. We owe it to all the investors of the bank, in particular the elderly men and women of Limpopo and beyond, who lost their hard-earned earnings and lifetime savings. Uma sihlabela phambili ziyavulwa izindawo zokucwala izinwele njengalokho eqhubeka nokuxegiswa emithetho kathaqa. Umengameli Cyril Ramaphosa wenzele isimemezelo izolo nalapho eveze khona ukuthi sekuzovunyelwa ukusebenza ngokugcwele kwezindawo zokudlela.
Lezi zindawo kanye nezokucwala izinwele bezimisiwe njengalokhu uhulumeni esaqhubeka nemizamo yokunqanda ukubhebhetheka kwegciwane le-coronavirus. Kanti izindawo zokulala ezihambi nazo zizovunyelwa ngaphansi kwemibandela eqinile. Uma sibela phambili ukhala ngondlavini abagcwele emphakathini umengameli Cyril Ramaphosa. uRamaphosa uthi ukutholakala kwekhambi osakuvele ukuthi yize noma lingayilaphi i-COVID-19 kodwa lisebenza umsebenzi omkhulu ukuhlenga laba nezifo ezibucayi naba izisulu zaleli gciwane. Umengameli uthe leli khambi selikwazile ukunciphisa izinga labafayo nokuletha ithemba ngokunqandeka kwalesi sifo. Therefore, launching the Africa Medical Supplies Platform tomorrow, which is a groundbreaking marketplace to enable all African countries to access critical supplies. As things stand, however, many African countries are having to purchase goods with resources largely obtained from the multilateral agencies. We would like to ask China to consider support for the provision of diagnostic and therapeutic supplies. Kanti bese zakwalisa ilaka lakhe ngezigameko zakamuva zokubulawa kwabesifazane lapho ethe ababulali nabadlenguli bahamba khona emphakathini. Uthe abenzi lokho kuba izilwane ezinodlame nezingazinaqhiqakala impilo yomunye umuntu. Kanti qhube wathi abayikulibalekela laba abesifazane babulewe kamuva nje. Uthe babokhulumela noma kunini lapho bengakwazi ukuzikhulumela khona. In the midst of this life-destroying pandemic, we are greatly encouraged by news this week of a breakthrough in the treatment of COVID-19. A study by the University of Oxford in Britain has found that the drug dexamethasone, which is also manufactured here in South Africa by one of our pharmaceutical companies, and of which there is ample supply, has reduced deaths amongst patients on ventilation by a third. The Department of Health and the Ministerial Advisory Committee has recommended that this drug can be considered for use on patients on ventilators and those who are on oxygen supply. We believe that this will improve our management of the disease among those who are most severely affected. Since the start of the outbreak, there's been 80,412 confirmed coronavirus cases in South Africa. Of these, 44,331 people, or around 55%, have recovered. Kanti uma sihlabela phambili ungqongqoshe wezemfundo emazingeni aphezulu uBlade Nzimande uthi bayaqhubeka nomshikashika ukulungiselela ukuvulwa kwamanyuvesi. uNzimande ubebuyekeza uhambo lwakhe enyuvesi yaseTshwane nedume ngele-TUT nalapho ebeyobheka khona ukulungela kwayo ukubuyisela abafundi emagumbini okufundela. Kanti uthe bahambele i-TUT ngenxa yokuthi ngesinye sezikhungo ezinkulukazi kanti futhi uhulumeni befuna ukuqinisekisa ukuthi konke sekumi ngomumo. Kanti ngomunye abaqondisi kule nyuvesi uSolwazi Lawrence van Staden uthe bazoyilandela imigodi efanele nokuqinisekisa zokuphepha njengalokho injongo yabo kuwukuhlangula unyaka wezemfundo. uNzimande ubesenanela nalapho ethe isimo sase-TUT isona abangasisebenzisa njengesibonelo uma sekuzwe kulungeleni kwezikhungo zemfundo ukusebenza. We visited TUT because, firstly, it's our largest contact university in South Africa. It's got 64,000 students, ordinarily. And the COVID-19 task team, we expect them to be headed by vice-chancellors. At TUT, they've got it. That is very important for us as part of readiness, because unless you have got a dedicated focus, just like government has got a national coronavirus command team, so our institutions need something similar to an institutional command team. We would be ready once we comply with all the COVID-19 virus requirements. And then in line with the requirements, we procured the necessary personal protective equipment.
and we converted a sophisticated technology station chemicals into producing sanitizers for the university and adjacent communities. We have concluded negotiations with the cell phone companies for provision of data to NSFAS students. Because our aim, by the way, remember, is to save the academic year, but save lives primarily. There will be screening happening daily. Even if you would leave the campus and on return, we will repeat it. So the prescribed screening methodologies will apply throughout the campus daily. So that's the essence of what we mean by readiness. Osihlalo we-African Union umnumzana Cyril Ramaphosa uthi mazicishwe izikweletu zamazwe ase-Afrika asafufusa. uRamaphosa ubebambe umhlangano namazwe engxenye e-African Union nalapho ethe bafuna zesulwe izikweletu zamazwe asafufusa kwezomnotho. Kanti uphinde wathi badinga iminyaka emibili engenazikweletu eziqala kabusha ukuze kube kusimama isimo somnotho ngendlela efanele kulamazwe. Still, and a plan for the restructuring of both private as well as bilateral debt. To provide additional liquidity to shore up the private sector, Africa has called for the international community to avail some unused special drawing rights of around $100 billion for Africa. We urge China to support and contribute to this call, or to propose alternative options that can be considered on an urgent basis to help support the private sector on our continent. Although the COVID-19 pandemic will pass, as it must, its consequences for people, for economies, and our planet will be with us for a long time to come. We must therefore embark on a strategic effort to rebuild social and economic systems and restore the confidence of citizens. Kanti uma sibuye ekhefini usalokhu egadle njalo kumengameli waseMelika lo ogaqele sokuphatha kulo leli yazwe. From rural to urban, we bring you local and international sport. From Cape to Cairo, from Nairobi to Kinshasa. As we stand out amongst the rest. And we are here to inspire you. From the Horn of Africa to the Equator's indigenous people. Galaxy Universal Network. Kelekisa ditaba tse felletseng. Abapenyi bezindaba nezintatheli ezingesabilutho. Bila woga, upendeleo, hatuogopi chochote. Channel 500 on Starset. This is Galaxy Universal Network. The coronavirus outbreak. Experience the extraordinary. Tremendous waste and tremendous fraud. Mexico is, in fact, you will soon find out. It is a day to celebrate. We don't approve at all what's going on. Well, I don't know if it's necessarily unusual. Challenge your ordinary. Not only the government, the municipality here has had no plan. Experience the extraordinary with Starset. Challenge your ordinary. Experience the extraordinary. Not only the government, the municipality here has had no plan. Now, I believe that my peace is my most valuable asset. Absolutely beautiful! This is exactly what I was looking for! DJ Khaled! It is a day to celebrate. We're ready for action. I like it when it's nice and soft. Yeah, that is nice. How was it like growing up in Nigeria? Yes, sir, you know what it is. Feeling is there that, you're doing something special. Stop being so dramatic, Mira. You should just be what you want to be.
Experience the extraordinary with StarSat. Akusikwamukele futhi la kwezesizulu ku Galaxy News kanti ke la emoyeni namhlanje sikhuluma noNgqongqoshe wezempilo esifundazweni sala eGauteng uDokotela Bandile Masuku. Ngqongqoshe asekubingelele sikwamukele ku Galaxy News ba. Ngiyabingelela nami umsakazi naku to your listeners. Nasi isimo la baba siyabona abasulelekayo ngesifo seCovid-19 ziyanyuka ibalo ziyanyuka inombolo mhlawumbe kafushane uma bungasipha nje ukuthi isifundazwe seGoli sizilungiselele kanjani ukubhekana nesimo. Ya bese sikulindele lokho ukuthi ibalo zizokhuphuka abantu abatholakala banesifo lesi iCovid sizokhuphuka kakhulu. Into ekhona nje ukuthi okwamanje ibhedlela lesinazo zisakhona uku-admita noku-treata abantu laba bakhona, and we are still increasing i-capacity ukwenza sure ukuthi mase siqala sifika ezingeni lababiza i-peak sibe sikwazi ukuthi sikhona ukuba-admita, ngoba into ebalulekile kuyo yonke into ukuthi abantu abanida usizo aba-COVID positive kumele bathole usizo and bakhone ukuba nendawo eyibhedlela. Ngifuna ukubheka la engqongqoshe ukuthi nezisebenzi zezempilo okuyizona ezisiza umphakathi sike sabona la einzweni ezedlule kuvele ukuthi nazo kuya ngokuya impela isimo nakuzo siya sibenzinyana nazo zibuye zinokusuleleka zitheleleke. Nizilungiselele kangakanani ukuqinisekisa ukuthi izisebenzi ziphephile eMnyangweni wezempilo ba? Into esihlale sibhekile leyo esihlosile ukuthi abantu laba basebenzi odokotela nabonesi nabo bonke abasebenzi ezibhedlela nasemaklinikhi ethu ukuthi babe nayo i-PPE, izinto abakhona ukuzisebenzisa ukuzigqoka ukuthi bakhona ukuzivikela ukuthi bangalitholi igciwane. Into ekhona ukuthi i-PPE angeke sifike isikhathi lapho sizothi we have enough, sizoqhubeka sike siyiprocure ukuthi abantu bahlale banayo bangayisweli mabayidinga. Ngqongqoshe sibonga kakhulu ngesikhathi sakho baba. Thank you baba. Ungqongqoshe ke uBandile Masuku lowo ebesibikezela lapha ukuthi ke isifundazwe saseGoli silungiselele kanjani ukubhekana nesifo lesi seCovid-19. Kanti ke uma sihlabela phambili la njengalokho esabona udaba beluphambili labe sithe khona iyabhubhudla inkezo kwabasola ngokuthatha ngozwane ebhange iVPS. Kanti ke uma siqhubekela phambili la edabeni lwethu olandelayo libekwe amacala amathathu iphoyisa elidubulela bulala uRichard Brooks eMelika. uDevin Brosnan ubekwe icala lokwephula isifungo kanye nelokuba nendluzula bese kuba nelokungangenzi imizamo yokusheshsha ukuzama ukuhlenga uBrooks ngemva kokuba wayesedutshuliwe. Leli phoyisa eselivele exoshwe emsebenzini libe ngundaba mlonyeni nozakwabo ngemva kokuvela kokuqoshiwe bedubule webalela insundu ngemva kokuzama kumbopha kwenye izindawo ezithengisa ukudla. Kanti ngokusho kommeli wesifunda iFulton County District babheke ukuthi leli cala libe nobulungiswa obupheleleyo. And the first charge is for aggravated assault. And this is for standing or stepping on Mr. Brooks's shoulder. The possible sentence for this crime is 1 to 20 years. And this is a photograph of Officer Brosnan, who you can see to the right. And at the time of the photograph, he is standing on the body of Mr. Brooks. And as I've indicated earlier in our conversations with Officer Brosnan, he has admitted that he stood on the body of Mr. Brooks. He said he believes that he was standing on Mr. Brooks's arm, but that is what the photograph shows. We've also charged him with additionally 2 violations of oath. One is for the standing on the shoulder. That is an unauthorized weaponless control technique which the city of Atlanta prohibits. And the second violation of oath was for the failure to render timely medical aid to Mr. Kanti ke la emoyeni sikhuluma futhi nomhlaziyi wezepolitiki ulinde kuhle Khoza. Mfoka Khoza sikubingelele sikwamukele baba eGalaxy News. Ngiyabingelela sibonge kakhulu.
sibingelele nababuke emakhaya. Mfokakhoza la uhulumeni ubhekene nenkanankana njengalokho isimo siya ngokushuba abantu besuleleka ngegciwane le-COVID-19 kanti amabhizinisi bathi akuvula umnotho usebenze abanye kwezepolitiki bathi kufaka abantu engozini futhi kugenjulwa ngempilo zabantu mhlawumbe uthini umbono wakho ngendlela uhulumeni lo ohola ukhongolose osusingethe ngayo lesimo baba Mhlawumbe aqale ngokuthi sisho ukuthi kuyancomeka indlela basukumele ngayo le ndaba ye-COVID-19 uma ubheka uqhathanisa namanye amazwe omhlaba lawo kuthiwa thuthukile bakhombisa isibindi uma ubheka before kuqala i-lockdown kuze kufike kwi-lockdown kwakunokukhala ukuthi yini bengasukumi phezulu ukubiza ososayensi nokubiza abantu abanolwazi kwezempilo basondele eduze kwaba yenye yezinto ezaba umqondo omuhle kubo nama-release process abawaqala amanye akwenza kwakhona ukubonakala ukuthi kuyaphambili so isigaba sokuqala abasukumelile sibenze baba bahle sakhuculula nokungcola okuningi mhlambe abantu izakhamuzi bezinako ngabo kukhona la Mfokakhoza asebeqagule ukuthi ukhongolose kungenzeka abhikingiseleke enxanye njengalokho kuzoyiwa ukhethweni ohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo mhlawumbe indlela azosingatha ngayo lesimo se-COVID-19 ingaba nomthelela onjani ekuphumeleleni noma ekubhikingiseleni enxanye kulolu khetho luzawuba uma ulalelisile inkulumo kamongameli izolo uyabona ukuthi noma kuliwa nesifo lesi i-COVID-19 kodwa kukhona indlela ubona ngathi ukhongolose uyayenza yokuzama ukuvala igebe lokulahleka kwesithunzi kuzo zonke izinxa zempilo ukuqhubeka kulalelwa abantu kuvulwa ingxenye ezithize nokubuyela emuva bahamba oshintsho kunye kungenza kahle hle kube nzinyana kumaqembu aphikisayo amancane ukuthi akwazi ukudlala kulesi stage uma ubheka kulolu khetho olulandelayo cishe abantu abazokwazi ukukhuluma into amaqembu amathathu kungaba yilo leli libusa ukhongolose mhlambe kube i-Democratic Alliance ne-EFF nakhona bezama ukungena kumaphutha amaphutha kulesi sikhathi abe mancane kakhulu then impilo nje normal ingekho lento ka-COVID-19 esiwabona naqamile so kungenzeka nabaqagulayo mhlawumbe baqagule bebheka enye ingxenye kodwa ukubuka nje abantu abahola ama-grant bawuthanda kabi lo hulumeni njengamanje babona ngathi uvula iminyango eminingi kuzoba abantu laba abaqalayo manje ukuthola lama-relief o-350 abantu aba-unemployed so zonke lezo lezo uma uyiqhathanisa ndawonye zinako ukugeza ukhongolose amaphutha amaningi owenzile mhlawumbe phakathini eminingi Mfokakhoza la mhlawumbe sesigoqa nje kafushane ngemizuzwana engamashumi 3 yini esingayilindele emaqenjini aphikisa amaqondana nezinqumo esizishayisa abanye amakhala esithathe uhulumeni njengokumiswa kokudayisa kasilidi kuvulelwa kotshwala njalo njalo isinqumo sokuvulwa sokunqatshelwa kokuvulwa kokudayisa usikilidi naleso kuvulwa kotshwala angikholwa ukuthi isinqumo esingashayisa kakhulu uhulumeni ngikholwa ukuthi isinqumo esizoshayisa kahle thina njengesizwe ngoba uma sekuqala abantu kubonakala imiphumela yalezi nqumo iya ngokwanda kukhona la uhulumeni angazuza khona kodwa kukhona futhi la khona abantu abaningi bezolahlekelwa yithemba eyinqumweni ukuthi uvula kanjani le ngxenye katshwala ube kade futhi usho ukuthi kunomthelelo omningi okhona njengamanje sibona nokwanda kokuhlukunyezwa kwabantu besifazane okubuyile kakhulu okungenzeka ukuthi kubuyiswa ukuthi ukuvulwa katshwala noma mhlawumbe ukuthi abantu abekhe endaweni kumele babe kuzona nolaka nokulwa bagcine belimaza abanye abantu okahle yonke lento incwese kakhulu ekutheni osopolitiki siyabanika yini umsebenzi ekufanele sibanikeze wona ukuthi bakwazi ukuhlonipha njengabavoti. Mfokakhoza asikubambe lapho ngenxa yesikhathi sibonga kakhulu ngesikhathi sakho baba. Uma sihlabela phambili samukela udaba oluthi usalokho egadle njalo kumengameli waseMelika lowo ogaqele sokuphatha kuleli yazwe. uJoe Biden uthi amaMelika azinikele kakhulu ekulweni nesifo se-COVID-19 kanti futhi sekulahleka izimpilo zabaningi kodwa umengameli Trump usahlulekile ukwenza izinto ngendlela.
uBiden uthi uTrump uhlolwa izinto ezingatheni nje kanti ezizinselelo futhi ebuholini. The American people have sacrificed so much to fight this virus. We've lost lives. We've lost businesses. We've lost paychecks. And now, thanks to Donald Trump's bungling, we may lose some of the progress we've begun to make. All because he's lost interest. He's once again ignoring the facts. The public health response is still woefully lacking from this administration. More than 117,000 people have died in the United States of America, with an average daily number of cases still climbing in 21 states. We still don't have what we need. Siyasikuqisa ezizulu ngalesikhathi sihlangabezeni futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Malube luhle usuku.